So mazuva ano this nyaya dzatiri kutaura dzekuenda kumusha idzi nedzekunogara kuZimbabwe, ndakaona kuti pane mashoko anoita kakuchinjana. There's an exchange of words dzinowanzoitika mumastreets imomo, either my social media, WhatsApp groups, a family, or even face to face. I noticed that those who are in the diaspora are telling people who are going to diaspora, you can't come to diaspora. The UK now is different from the UK then. A lot of things that have changed. You can come to the UK now and you'll discover that you can't save the same way yaitwa kudhara kuzati kanaona mai vari ku-UK vaivakaimba vaitenga stand vaikuitira zvinhu uri kuZimbabwe. So people in the UK, people in the diaspora vari kunana South Africa wotinge tichikuudzai kuti the South Africa iri nhasi yasiyana neyakudhara. So if you have money, don't come to South Africa. Ramba uri ikoko. But tichikuti ramba uri ikoko, isu tinenge tiri ikoko South Africa. So the question now is, so if you are still in the UK, you are not coming back kumba, but isu tura kuya ikoko, you are saying we should not come there. Muri kutirambidzire kuti tiuye ikoko because dei kwangu siri right maisauya. All right. But you also find kuti panoenda kuZimbabwe, like I was in Zim recently, ndaiudza vanhu kuti ndakuda kuuya kuzogara kuZimbabwe. Handimboona kuti zvakamira sei. Do you know what people would say? People say, Zimbabwe hamuigonere. Mukaigonere Zimbabwe mimi. Majara soft life yekunana Joburg, kunana Durban. You can't even manage life yekuna kuZimbabwe. Yakuda isusu taita sei tajairana nayo. So you'd find kuti people in Zim vari kuti ivo va develop a thick skin. They've understood the way things run. Vaku understand kuti zvinomhanya sei, zvinobva zvienda kupi. Vakutenda kuti vakunzwisisa how to run the streets and to make money. Even environment isingatendere, economic situation isingatendere. Same as the people in the UK, they are saying, most of the people in the UK that I talk to, they say, isusu handina kana 2 years, handina kana 1 year, ndiri kuenda kuZimbabwe, ndinoona kuti zvakamira sei. This is my 2 cents. Usati warelocata kubva kumba kuZimbabwe, tanga wanyatsoita research yekwauri kuenda, kuti kwakamira sei. And usati watarisa magarirwo akanaka ari kuita vamwe, funga their source of income. This is one most important thing to consider. What is giving the money? Where are they earning money? Vari kuwana kupi mari? Vari kurarama sei? Because I have discovered that tinogona kunakirwa nekuona vachipfeka maManchester United jersey manyuwani aya, vachipfeka mazijaketi mazombe, vachitora mafotos vari kusnow. But mari yavari kurarama nayo iri kubva kupi? Uye vapedza kushanda from 1 to 30 vari kuzosara vachisevawo mari iyi. Ndocho chakakosha ichocho. Izvi handisi kutaura kuti uchibva kuZimbabwe uchienda kuAmerica, uchienda kunze kwenyika chete. Even iwewe wacho, you want to relocate back home. I understand there is a narrative to say, even kumba ndogona ngodzokera ndiri pazero, ndikangonotangira pazero. I'm telling you, it's easier said than done. 17 years in the diaspora, you go back home and say ndichanotangira pazero. I'm telling you, pampacho pazero pacho unogona kutadza kusimuka. It is very important when you want to relocate, when you want to migrate, to have a proper source of income, a stable source of income. Usazopedzesera wakunononga mabhini for the sake yekuti ndiri kunonga mabhini, at least ndiri kunyika kwangu. Ngatisanyeberane. So there's been an influx of people coming from South Africa, the celebrities, the social media influencers and stuff. You've been going back to Zim. Some have been giving us pressure. I was listening to one of the guys who was saying we're building this house with a chance at 13,000, 11,000. That's a lot of money, guys. And from social media influencers, most of them, they're earning 5,000 to 15,000 every month. Doma earnings per social media. So you watch one video of a socialite who's building a mansion in Zimbabwe, and you think you can also just do the same. Check your source of income. What is it that you're going to be doing? And I always tell people, understand the situation on the ground before you move to that ground. Rimwe ground rinenge richita kunge rakanaka paunonotsika gumbo rako rinogona kunyura woto disappear zvachose. I have people who have relocated. I used to talk to them a lot. We used to be happy here in Durban. Chitaura chidi. Pavakangoenda kuZimbabwe, vakutonge vasinga existe. Even ndikavafona kuti uyai hatimbobve pamba tiripo, vakurarama life imwe yayo yekuti unge ungori pakomboni wakutongoraramawo zvimwe zviya nenyadzi. Vamwe vacho vakambobva even pamasocial media platforms nechi. Why? Because unoigona kuita a move isiri well calculated, yobva yanoita a very downgrade yelife yako. Inindofunga kuti migrating or moving
haisi nyaya yekudowngrade, it's just changing a location, a geographical location. Kungonochinja kwekuraramira uchienda kumba kwako, because ultimately we all want to go back home tonogara kudzimba dzedu, because initially the motive when we came was not to stay but actually to work. So ndoda kuti tinyatsobatsirana ipapo. Then also there are also some reasons why people would give you to say chimomira kudzoka kuZimbabwe, zvona zvinonyatsomira kudzoka kuZimbabwe. Zvinogona kunge zvine paviri. Number one, nachiverenga one of videos, Mr. Odidi, I was just watching one of his videos. One of the reason inogona kuita kuti vanhu vari kumba vakudiscourage kuti iwewe uende kudzokere kuZimbabwe. One of the reason is the people can be benefiting from you. Kuna vanhu vekutoti vanenge vachitoita mari newe. Iwewe unofungidzira kuti uina sisi kana kuti mukoma wauri kutumira mari every month, wauri kuendesa kuchikoro, wauri kupa mari dzemagrocery, vari kuZimbabwe. Paunoenda kuZimbabwe paholiday ukanovaudza kuti ndakuda kudzoka manje ndichiuya, vanogona kukudiscourage kuuya. Why? Because they know kuti mabenefits avanga vachiwana uri kudiaspora havachamawani. Saka vakuziva kuti mukadzoka manje tichazorarama same life here. Vane fear of the unknown also, kuti will you be able to make it in the hostile environment, the economic environment that's not so favorable. So vanogona kukupa madiscouragement ekuti no, demambochovha kana dzimwe 5 years. Pa 5 years ivo vakuita plan yekuona kuti pazvishoma zvavari kuvatumira vagona kuita savings and investments ekuti kunyange ukazouya zvikabondera unogona kurarama. So there are people who can discourage you because they are benefiting from your life, from what you're doing, from what you're sending. Kuchiti vakai vachiwedzera $2 twavo vachiita say they are benefiting from your life there, and they are not sure if you come back and be with them zvichazoita here. And I also want imimi vanhu vacho vari kuenda kumusha kuti muunderstand kuti paground pamuchadzoka kuZimbabwe things are no longer the same as they used to be. Ndozviona inini pandoenda kumusha. Whenever I go back to Zim, my first days I would try to find shamwari dzangu dzandakura nadzo, wana John, wana Peter, wana Simba, wana Munya, wanani. Then I would find kuti these guys are too busy. Ndaipedzisira ndava nekuti vanhu muri kutsvaga vanhu vasikubatsika. Munhu wese ari busy kumhanyisana nezvinhu zvake. Vamwe vafana vakaroora, vamwe vakaroorwa vasikana. You'd find one pamwe anozongoona vachitongoti inini ndiripo pamaraini, ndakazongoroorwa ndikadzoka kuti inini ndiri pamaraini, izvo zvakambobondera mazuva ano ndiripo. Pamwe pacho unogona kutoshaya. So understand also kuti when you're going back home, you should go and create new connections, new networks, new friendships. Uri kuenda unocreate vanhu, kunocreate ukama nevanhu vatsva. Your old friends hamuchava pa same level of understanding, hamuchava pa same level of seeing things also. That's another thing. That's why you'd find that most people who are going home, I'm also going to be doing that, is inspired by other content creators. Taku create a network of returning diasporans andizvo vangavagara vari kunze kwenyika. Takuita get together yedu sezvataita old school friends, tototi muna December muyame uyaiwo padombosha pachiruma apa pandiri kuvaka, ndotaurawo naishe wangu ndomutengera mbudzi. Ndozvavanoita kana kuda kuungana wotenga mbudzi wapa kuti ndine vanhu vachazouya toisa mabrice tent edu togocha chiro paine cottage zvapo tongoswera tiripo tichipanana maideas kuti guys mauya muna December kuholiday muri kuda kuzorelocate, tiri kuzviziva vamwe makatorelocate muri kuvaka. What are the challenges that you are facing? What are the opportunities that you have seen on the ground? We share, because this way we see things. It's also tiri kuno tane masentines to South Africa, the people who are on the ground in Zimbabwe zvakatosiyana. Pandosvika pamba pagogo chirume kwepo paya ndichiona vakaisa mbambaira yavo, vakaisa mumwe mufarinya iri uko vanofarira mufarinya yavo, vakaisa kagadheni kavo kemauswa akarapa apa, yadhi yavo yakangodaro haina jurawo. Ndiri kuno kudiaspora, as you can see, ndofunga munoona this is a very limited space. Space panapa haisvike 50 square meters yekuti you can do a barbecue, a braai panapa. We are very confined. Vana vedu vanodzidzira kukambaira mumba, achifamba akutodzika pamastairs apo, akutoenda parking kwese kune pavement, hakuna paunotsika dhaga. So when I go home, ndikaona that little 600 square meters stand yago kuchirume, I see a lot of space, I see a lot of land, I see underutilized resources. So when I speak of opportunities on that ground, but I'll be thinking, let's put a jurao, let's do this. So you would need like-minded people. So accept that your old friends are no longer going to be relevant to you, and you're also not going to be relevant to my friends. There were connections then, and do not use more effort to try and resurrect dead connections.
dead relationships. Usaramba uchizongoisa effort kuti hamunondidadira kwakutonyora paFacebook kuti hey makazodai. No, those people were close to you then. You would understand each other then because of zvamawirirana ipapo. Now waaku diaspora chienda kumba. And also when you go home, usaende uine mentality yekunotarisira pasi vagara vari munzvimbo vari pasi. When I went to the rural areas in June, I think I shared that. One of the things that is important in the rural areas is relationships. Unonotengera vanhu madringi doro muchidi. You'll see some of the things you won't need money to buy, and some of the things you won't need money to get information, but just simply by building relationships kuwirirana vanhu kunokubatsira kuti unomva wasviko connecta nevanhu varipo, wofila kuti they are not being condescended. Havasi kutarisirwa pasi, havasi kuonekwa sevanhu vasina kudzidza, sevanhu vasina kurongeka. You need to be very humble, you need to be very grounded. I was talking to one sister yesterday. She's in the UK, but using a Zimbabwean number on WhatsApp and for calls per WhatsApp. So she was saying, you know, sometimes when you do business in Zimbabwe and you're using a UK number, my prices are not changed. The way you're looked at, so when you use your Zim number, Zimbabwe, quotations are so ndikuda kutora that kuti even when you come back from the UK, pinda mu Zimbabwean number. Andika pinda mu Zimbabwean mentality. Garombo watutaura kuti makadi sekuru makadi baba uchodaro anditika kwakadi kuno. Kwete kuti when you come on the ground, you want to prove us kuti wangari 15 years old in the UK, your accent high, you know, bro, I need some water, we need to do a board, then we do a roar. No, be grounded when you come on the ground. And also, inini ndakatozona kuti afana ari pa Zimbabwe. Ndakaenda ndine jita 6 yangu iyo. Sangana vachindiridzira mabhero vane maGD6 avo. Totomira pasaidi ari pachiti zviri sei pakadzoka rini? Tirimo. Andika vanhu vakafamba neupenyu. Vamwe vakasimudzwa naMwari kuZimbabwe ikoko. So bvisa chimentality cheku UK, bvisa chimentality cheku South Africa, cheku Durban, ngazvisare ku beach, ngazvisare ku Indian Ocean, go back home and be grounded. Uskunotanga nevanhu ivavo pasi, then you begin to understand each other pa level iroro. Ndaitanga ndajamba nyaya yemanetworking yandaitaura. So in December guys, I'm going to plan a day. Ndichatora day racho randichazonyora zvangu panapa. Kuti musi wakati, maybe we'll probably do a small poster and just kanda pa social media whatever, or I don't know, or social media zvinozonyanya futi. I would love to have our community panapa. So I'll post it pano pa YouTube. Kuti those are coming to Zimbabwe probably just before Christmas, around 23 or so. And the Christmas party and I work with every year. For the past 11 years, I've been doing my Christmas party, my papa gogo chirume. So I don't know why it's a Christmas party, then I feed vana 100 to 150 vana in community, so I bake rice during the day. So I'll just check those eat before Christmas, then you see you to eat after Christmas here, so that UK, this will be a networking of diasporians. Some who have already relocated vatoko kudhara vachitiudza kuti vakasvika zvikafamba sei vakavaka sei zvikadii and some of us by then ndenda pedza kuvaka kanerira yangu ndenda topedza saka at least mune makuya pamba papedza kuvakwa papendwa pachine construction ye something big chichiitika tovatangoita bra yedu tichitaurirana, we have share communication chichichi, because I understand there is a wealth of information pano. And I enjoy makoza munoita, ndinoona nagogo ana sekuru vanobatana vachindifonera tomboita maconversation 30 minutes vachindiudzawo wisdom yavo zvavakaita. So we want, if you are in Zim by then in December, let's come and meet physically, tichionana tichididi muchinditengerawo madringi kakuti muri kubatsira kufara. So one also of the things that I want to address is the issue of procrastination, which is a disease that has also been affecting me for a very long time. Chirwere chekuverengera. Miles Monroe, in one of his books, he says, is this one books or speeches? He says the graveyard is the most richest place on earth because a lot of people die and are buried with dreams, books not written, movies not produced, ideas not implemented. So the graveyard becomes the most richest place on earth because kune vanhu vakaenda vaine potential neruzivo rwakawanda rwavasina kuita panguva yavairarama. So I got to see that a lot of things that I planned last year that I haven't implemented today, a lot of things that I've been talking about, the ideas that are so mama ideas ekuti izvezvika ngade ndisina kutogara panapa pamwe ngade ndine vakoma nemakamera nemalights vachindibatsira ndaita production yangu to the next level. But because of procrastination, there are things that I want to remind you. I don't know, did I say this in my last video
or I preached about them in church on Sunday. I don't know. But let me say these things. There are two things, there are revelations that also I've seen, and I believe you have also seen them. Number one, that there is money ku Zimbabwe. There is an opportunity for kutuka investor. Unoita mare ku Zimbabwe. Like this season. We don't know how long it's going to take. Is it a year, 2 years, 3 years? But kune season yavhurika yekuita mari. Mari yacho ichibva muvhu. Haisi kuitwa nemunhu akadzidza ane degree ane chi, iri kuitwa nemunhu ari kunotora opportunity yekuti ndine $50 I'm going to invest muvhu. Either kurima mavheji, kuisa madomasi, kuita huko muvhu. When you've got land, you've gold. Une resources akanyanyisa. But chinonetsa ndechekuti vanhu vane land yacho vari kumusha vari kuZimbabwe havasi kuzvi-understand kuti what they have is very important. Izvi zvinonzwisika newe uri kudiaspora, newe uri kunze. Ndouno-understanda kuti hamanaka ndikangowana 500 square meters. But munhu akutogara pa 1 acre, pa 1 hectare yakangova round house kake, haana kana pfungwa idzodzo. Vanhu vanotongopfuya huku dzavo dzekudya. They don't have a business mentality kuti patiri panapa toona kuti production yezvinhu zvisvino. Ozini Murambinda there. Kune munda wakakura, kune stand yakakura, mombe dziripo vanadzo, vanogona kutovaka matanga, vanogona kutoforoma zvidhina, but havana mindset iyoyo yekuti kune mari inogona kuitika nevhu ratinaro. From where I was, remember, when I was in Zimbabwe, it's less than 7 kilometers to Murambinda, which is a busy shopping center, and also kwaharare kana uchitoita business unongorova from Murambinda ukarova via Chivu wasvika kuChivu obva watoti Harare padhuze. Kana ukaita dzingava huku ngava chi unogona kunonotengesa kana uchida market yekuHarare kutown. Even imo Murambinda macho there is also market irimo yezvinhu, but people on the ground havazvione zvinhu izvozvo. So you need to understand that right now there's money on the ground in Zimbabwe. That's a fact. And this is a good idea. You can invest. Like we've already started, I know we have created our WhatsApp group. For now, the WhatsApp group, I think it's enough. I just wanted not more than 20 people so that we can form 4 groups of 5. Vanobatana vachita a project. And for now, tamboti vare mukano WhatsApp group. So far, timbodira nevanhu vakauya kudhara. So there's an opportunity to make a mari izvezvo. So usa procrastinate kunoisa mari yako muvhu. I used to teach vanhu kuchechi kwangu kuti when you get marands unogona kuishandisa ibvise maaccount, tenga US uisa pasi pepilo. Kune vamwe vakutodza kuti ini ndato ne 1000 ndane 1.5 yandakachengeta iri pasi pepilo. But this time is no longer time yekuisa mari pasi pepilo. This time is mari yekuti uconverta ikaita $100 isa muvhu so that inobereka. Invest inobereka. And usanyebere kunzi ichi chakazara chakaflada chakadai. So situation in Zimbabwe izvezvi ndeyekuti they want you to have a product, utsvaga market une product. Kana zviri zvine chekuita nekudya hazvimboore, huku hadzimbonzi dzazofa kuti chishaya kuti tashaya dzotengeserani, hazvimboitike izvozvo. Mari yakaisa unogona kutoiwana and profit unoiwana. So ukaenda uchida unotengesa kuti saka mbudzi munotenga nemari panapa, huku munotenga nemari panapa, vanokudza totenga ne$5 huku, toda 500 tipo. Ndopano alright ndichauya nadzo after 1.5 months, ndamboda 6 weeks dzekuti ndinodzifuya ndichitonoorder, wakisa order yo. Paunodzoka pane umwe supplier. So what happens kumba izvozvi, understand zvinhu zvikutoitwa nevanhu. Uona zvikutoitwa izvozvi nevanhu kuti vanhu vari kuita vanhu, they are fattening mombe, vanhu varikuisa huku, varikuisa mbudzi, varikuisa nguruve, varikuti people always eat every day. Saka chicheka kuona kuti ndozviri kuita mari. Be aware of what's happening. Ipa up to date nezviri kuitika pa social media, pa Facebook andika. Then when you have that information, enda uno investor, ukutanga unongoziva kuti saka ndichida zvehuku, ndiano anokunyazoziva, pane zvirwere zvipi zvingabate huku, dzinotengwa sei, dzoda feed yakaita sei, ndikaisa pa 100 huku, ndofana kuenda budisa mari yakaita sei, dzinozondibudisira mari yakaita, profit yakamira sei, dzikafa 20, ndinode sei, break even yangu yakamira sei. You have that information, wototanga kuronja chinhu. Kamwe yake kuti izvezvi ndaitaura hangu ndikati let's start a group. Because what you want to discuss in the WhatsApp group should be implemented before. Kana kutotanga kwa October takuto implement on the ground. Once you say tozomirira November, angati mirire 2026 paanotanga, I tell you, kuzimu kune rules nema laws anogona ngoitwa, nema regulations anogona ngonzi with immediate effect. Anogona ngonzi with immediate effect, hapana pamba pachachengetwa huko. With immediate effect wakuda license yekuchengeta nguruve rakazodai so, pakuda ema chakazodai chakazodai. I'm telling you, when there is an opportunity inomuka kuzimu, be quick to grab the opportunity and implement that idea. The moment you start taking days, taking ages to implement, that's number 1. Number 2, there is a revelation when it comes to collaborations in the networking. Kana uchida kuenda kure enda wega. Kana uchida kuenda
enda navamwe. There are some journeys that are hard to walk alone. Anotyisa kufamba uri one. Kune dzimwe nzendo dzekuti kana uchida kuenda unotongoda kamwana kana kane 2 years. Kasingagoni kubata tsvimbo kana chipo kaoneka uchingonzwa kuti kana ndinako chingoti shamari uri sei yesi TJ uri boy here TJ karipo padhuze unonzwa kuti rwendo rwo runofambika. Kune rumwe rwendo runonyatsona kuti ndiende ndega unomirira mwana ari grade 1 abve kuchikoro kutoti ndida kuenda newe. Like what I was doing in Zim, I was walking nevana vadiki vanotoziva kuti apa vanotokudza kuti apa pakamboonekwa nyoka apa vana vadiki kumusha. Andika I'll do this. Let me say this. I've never done this, but let me just put a biblical scripture here. There is Samson abviswa maziso aiswa muchechi. Samson uya akunzi auda kurawa here vanhu vakunzi Samson ngaatambe ari pamapillars handimaziva nyaya yadheraira. Zvinonzi Samson akazotsvaga kamukomana kakabva kati shamari ndirakidzawo kune mapila ari munomu mubuilding matiri muri part. Kamukomana kandobva kazvikanzi bati unondiendesa pane mapila 2 akaholda building. Kamfana kati uyai ndikubva kanoti pila iri rimwe riri pana Samson ndokubata mapillars. Bhaibheri rinobva rati Samson ndokupusha mapillars iwayo ndokubva auraya vaFilistia vakawanda kupfuura vakauraya achiona. Ndokubva iye afirawo mubuilding iyo because vakapusha mapillars. Simba rake ranga raudzoka pusha mapillars building yakabva yadonha iye ndobva aururwa nezvidhina vanhu ndobva vafa. Nimufana wayo ndofunga ndobva afawo ipapo. What am I trying to say? Ndiri kuti time yekuti Samson akuda kuuraya vanhu akuda kurevenge akapinda mucollaboration nemunhu anoona. Samson haana kutarisa kuti akangoziva kuti kamufana kamwana kadiki but kane chandisina, kane maziso inini handina maziso, ini ndine simba but handina maziso. Kamufana ndokari kutoona zviri kuitika panapa ini handina chandiri kuona. Saka Samson collaborated with that young man because he had strength and the young man had a vision. This season there is need for collaborations. You need to understand your strength and the strength that is in others. What you don't have zvione mune vamwe vanhu. Panovambe kuti nichirume ndenge ndisina mari but ndikauya panapa ndine vision yekuti ndinogona kuita zvinhu zvedu zvehuku zvifambe, ndogona kumhanya apa ndikatsvaga market tikatengesa zvinhu. Inini unenge ndakushandisa knowledge yangu, uri kushandisa $500 yako, ushandisa mari yako, then we collaborate. So muupenyu in order to achieve certain things usually futi in a space of time iri padhuze kana kuti dike, you need kupinda munanonzi collaborations. Ufanira kuwana vanhu vaunobatana navo, vanhu vaunoholdana navo maoko, mobatsirana uyu strength yake iwe strength yako, motopusha mudhuri, totorova poverty, totoenda kumberi. Because one thing that I want to push on this platform is that we need to invest in Zimbabwe, we need to invest in Africa, and the number 2, we need to build in Africa. We need to have what we call our own things that we can point and say icho ndechangu. I'm not renting, I'm owning. I'm not leasing ndechangu, ndine matitle deeds to this thing. Saka zvinogoneka once tabreaka that poverty line tava financial freedom. Ende ndeida kuti tifambe jeni yacho nekuti isusu takagara mudiaspora for 17 years now, but we failed to do anything meaningful and tangible because we didn't have this information. So like you wakwano kuti pa YouTube panapa excuse me, you come, then I talk to you. You come, then we share these ideas. You come, then we part each other this knowledge. In the comment section, let's keep the conversation going. Ngatitaurirane. Chiri chiri kukumisa kunoinvesta kuZimbabwe. Wakanzi chine vari kuZimbabwe vakada kukumisa kuti usaende. The things will not change on their own. The change that you want to see is caused by us. Zvatoda kuti Zimbabwe ive zvinokonzereswa nesu. Nyika yedu ine zvakawanda zvatinoshora nezvatoti zvasati zvasvika. Todada nedzimwe nyika dzevamwe kuti video yangu ndatouploada 2 minutes yatoita ye kune wifi iri fast, kune marodzi akanaka, ye motikari yangu yakazodai so, but isusu nyika yedu yacho yatinge tichishora ichazochinjwa nani? Haigoni kuchinjwa newe kana watanga kunoti rural village yako kwawakakurira ikoko watanga kukudevelopa, wacreate a dream house yawaida, wacreate a dream business environment yawaida, uchitangira pamba pako, tichitangira pamba pedu tichidevelopa. Uyakaita imba yake. Look at what the late Jinimbi did. May his soul rest in peace. Akanotirakidza kuti kumusha unogona kugadzira upenyu hwaunoda, kumaruzeva unogona kutoisa masola ukatoitarama life yaunoda. So there might be reasons why people don't want us to come to Zimbabwe. You might also have reasons why you say I don't want to go back to Zim, I don't want to go back kumusha kwangu. But if you want to have identity,
if you want to preserve your culture, if you want to have a sense of belonging, if you want to have things that you call your own, if you want to own land, if you want to be a part of your roots, where you come from, and develop it, this is the season, the time for us to hold hands and go kumusha and spread the good news about Zimbabwe. Zvakanaka, zvakaipa zviripo, asi Zimbabwe inogona kuvakwa nesi. Guys, ndataurisa. I think I've talked for a long time. Ndataura nguva yakareba stereke. So, thank you so much to those who have joined the WhatsApp group. Thank you so much to those who leave a comment. Ndokumbirisawo nemweya waMwari kuti mubaye pakani subscribe apo. Hazvibhadharwi. Chingobaya pakani subscribe. Ndikukumbirawo. Chingobaya pakani subscribe. Zvobatsira kuti video yedu inoika ionekwe nevanhu vakawanda. Uye mva wabaya paka like button. Kana zvazoita ungosiyawo comment section kuti timu chimodo tiri tese, homebound tiri tese, chano investor kuZimbabwe. To meet again in my next video. Mwarudenga akuitire zvakanaka. God bless you. Peace.